Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel, that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss chit chat activities, or we can say warming up activities, and the name of the topic is, it is a poem, Animals, and this poem is written by Walt Whitman. Okay, and as you know very well, this poem is taken from 10 standards English textbook, that is higher level English. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Alright, let's go. Animals, it is a name of the poem written by Walt Whitman. Okay, unit number 2, 2.1. Let's see the warming up activities. Okay, activity number 1. Get into pairs and attempt the following. That means students, you have to do this activity in a pair wise. That means group wise तुम्ही हे activities complete करायची आहे. Activity काय आहे बघा. The more I learn about people, the more I like my dog. Mark Twain. This is a quotation of Mark Twain. He is a American writer. जो मार्क ट्वेन अमेरिकन रायटर आहे, त्याने एक कोटेशन केलं आहे, कोट केलेलं आहे, आणि ते कोट काय आहे? द मोर आय लर्न अबाउट पीपल, जेवढी जास्त मी लोकांबद्दल शिकतो, लोकांबद्दल माहिती घेतो, द मोर आय लाईक माय डॉग, आणि तेवढ्याच जास्त प्रमाणामध्ये माझा डॉग मला आवडायला लागतो. त्याच्यावरती काय म्हटलं या कोटेशन होते? डिस्कस विथ युअर पार्टनर व्हॉट मार्क ट्वेन मीन्स फ्रॉम द अबाव कोट, राईट इन युअर ओन वर्ड्स. या कोटेशनमधून मार्क ट्वेनला काय सांगायचं आहे? व्हॉट इज द हिडन मीनिंग बिहाइंड दिस कोटेशन, और व्हॉट इज द अनदर मीनिंग ऑफ दॅट कोटेशन? सो लेट्स सी, आपण याचं आन्सर बघूया. गेट इन टू पेअर्स, आणि आता सांगितल्याप्रमाणे लेट्स सी द आन्सर. बाय द अबाव कोट, जे वरील कोटेशन आहे ते म्हणजे द मोर आय लर्न अबाउट पीपल, द मोर आय लाईक माय डॉग. द अबाव कोट मार्क ट्वेन मीन्स, मार्क ट्वेनला या कोटेशनमधून किंवा या कोटमधून असं सांगायचं आहे दॅट हिज डॉग हॅज सर्टन क्वालिटीज. त्याच्या डॉगमध्ये असे काही विशिष्ट क्वालिटीज आहेत, गुण आहेत, विच ही विशेस दॅट ह्युमन बीइंग्स पजेस. अँड मार्क ट्वेन विशेस, द मार्क ट्वेनची इच्छा आहे की दिस टाईप ऑफ गुड क्वालिटीज दॅट ह्युमन बीइंग शुड हॅव. ह्युमन्समध्ये त्याच्या डॉगसारखे गुड क्वालिटीज असायला पाहिजे, जे की त्याच्या डॉग्समध्ये आहेत. बट डू नॉट, पण हे दिस टाईप ऑफ क्वालिटीज ही कॅन नॉट सी इन ह्युमन्समध्ये त्याला हे क्वालिटीज दिसत नाहीत. Each day as he comes across different people and learns more about human nature. दररोज तो वेगवेगळ्या लोकांशी कॉन्टॅक्टमध्ये येतो आणि he realize the different qualities of the people आफ्टर कनेक्टिंग विथ देम. त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर वेगवेगळ्या लोकांशी त्यांचे गुण त्याला दिसायला लागतात, समजतो तो. द फिलिंग ग्रोज विद इन हिम दॅट ह्युमन पजेस मेनी डिसॲग्रीबल क्वालिटीज दॅट डू नॉट हेल्प इन इम्प्रूव्हिंग रिलेशनशिप. अँड आफ्टर अंडरस्टँडिंग द पीपल, आफ्टर कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ द पीपल, ही रिअलाइज, त्याला अशी जाणीव होते की दॅट देर आर सो मेनी डिसॲग्रीबल क्वालिटीज इन ह्युमन्स. मानवामध्ये असे काही गुण आहेत की जे डिसॲग्रीबल, त्याला आवडत नाही आहेत. अँड मोर बेटर गुड क्वालिटीज दॅट हिज डॉग हॅव, त्याच्या डॉगमध्ये त्यांच्यापेक्षा म्हणजे ह्युमन्सपेक्षा अधिक चांगले गुण आहेत. आणि ते गुण ही कॅन नॉट सी इन ह्युमन बीइंग, त्यांच्यामध्ये दिसत नाहीत. म्हणजे देर आर सो मेनी बॅड क्वालिटीज वी कॅन से. ओके, disagreeable qualities that do not help you improving relationship. आणि त्याच्यामुळे द मार्क ट्वेन or the people in society, they cannot improve the relations, त्यांच्यामध्ये रिलेशन्स बिल्डिंग होत नाही आहे. ॲज अ रिझल्ट, आणि व्हॉट इज द, त्याचा परिणाम काय होतो? ॲज अ रिझल्ट ही बिगिन्स टू लव हिज डॉग मोर दॅन द ह्युमन बिंग्स. आफ्टर रिअलायझिंग द रियालिटी, द फॅक्ट ऑफ ह्युमन बीइंग्स, मानवामधील जे वास्तवता, त्यांच्यामध्ये असलेले रिअल क्वालिटी जेव्हा त्याला समजते, अँड दिस क्वालिटीज ही इज अंडरस्टूड दॅट दे हॅव नो गुड क्वालिटीज, अँड दॅट इज वाय ही लाईक हिज डॉग मोर दॅन humans.
So this is the hidden meaning we can say about this quotation. Okay, now let's see the next activity. Put the following qualities attributes or abilities. Attributes means characteristics or good qualities. इथे काही qualities दिलेल्या आहेत किंवा abilities दिलेल्या आहेत, given below and in the proper circle. आता हे there are 3 circle number 1, 2 and 3. या सर्कलमध्ये we have to put those qualities. फर्स्ट सर्कल ह्युमन बिंग्स, म्हणजे ह्युमन बिंग्समध्ये कोणते ह्युमन बिंग्स रिलेटेड क्वालिटीज वी हॅव टू राईट हिअर. देन ॲनिमल्स वाईल्ड ॲनिमल्स, पेट ॲनिमल्स लाईक ॲनिमलचे रिलेटेड क्वालिटीज दिल्याचे, आणि जे दोघांमध्ये कॉमन असतील दिस कॉमन क्वालिटीज वी कॅन राईट इन कॉमन इन बोथ या सर्कलमध्ये. लेट्स सी द वन क्वालिटी. फर्स्ट वन, सेल्फ कंट्रोल. So self-controlling, this quality we can see human as well as animal, that is why we can put here in common. This is the common qualities. So common qualities we can take. B, communicate. Yes, human can communicate one another as well as animal. So it is also common qualities. Next one, love and care. Yes, human loves their babies. Mother, parents love their babies, or there is a love and care qualities as well as in animals मध्ये पण आहे. So first A, B, C, these 3 qualities we can write in common. Okay, then next one, cook. Yes, humans cooks but animals do not, so that is why it is only we can write only in human qualities आहे. Good manners. Yes, we can say good manners in human beings as well as in animal. Good manners in both common qualities. Then has 360 vision. 360 vision means there are some animals they can see forward as well as they can rotate their vision, their eyes in 360 vision. They can see, they can realize the back side. त्यांच्या पाठीमागून कोण आलेलं ते सुद्धा त्यांना जाणीव होतं. फॉर एक्झाम्पल देर आर सम रेप्टाइल्स. रॅबिट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्झाम्पल ऑफ 360 विजन. रॅबिटला सुद्धा कळतं पाठीमागून कोण आहे, किंवा जे रेप्टाइल्स असतात काही जे असे कॅमेलॉन असं आहे त्याचे रेप्टाइल्स, दे हॅव 360 विजन. सो ही ॲनिमल क्वालिटीज आहे. नेक्स्ट वन, शो ग्रॅटिट्यूड. आभार व्यक्त करणे. शो थँक्स. So humans as well as animals, so we can put in common. Then live for more than 150 years. Yes, human beings cannot live more than 150 years. So there are some of the animals like turtle or tortoise, they can live more than 150 years. So animal मध्ये टाकू शकतो. Swimmings, both qualities, human and animals, both qualities मध्ये. Learn computing. Computer कोण शिकतो? Human beings. Then worship God. देवाची पूजा अर्चना करणारा कोण आहे? ह्युमन बिंग्स याच्यामध्ये येईल. देन स्लीप्स इन स्टँडिंग पोझिशन. उभं राहून सुद्धा झोपे जाणे. दिस इज नॉट अ ह्युमन क्वालिटीज. हॉर्स इज देअर. तो उभ्याने झोपी पण जाऊ शकतो. ॲनिमलमध्ये येईल तो. देन स्टँड्स अप इमिजिएटली आफ्टर बर्थ झाल्यानंतर ते बेबी स्टँड अप राहू शकतात काही कालावधीमध्ये. ह्युमन बिंगमध्ये पॉसिबल नाही, पण ॲनिमल्समध्ये जिराफ आहे. Some of the for example giraffe is there, then zebra is there, elephant is also there. Their babies stand up immediately after some time after their birth. Okay, then next one is bring up children. Brings up म्हणजे मुलांची बेबीची केअर ब्रिंग अप करणे, त्यांना मोठं वाढवणं, nurturing. So these qualities in both of them, human beings as well as animals, and belongs to various species. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जातीचे असतात. ह्युमन बिंग्स ओनली वन स्पेसिस. ॲनिमल्समध्ये वेरियस स्पेसिस म्हणजे ॲनिमलमध्ये आपण पुटअप करू शकतो. सो these qualities or attributes we have divided in human, common and animals. So here the answer is given, you can see. Common to both. Human cooks, learns, computing, stands up to, हे नाही याच्यामध्ये. ॲनिमल्समध्ये worship God, good manners, self-control, communicate, love and show, all these things just we have discussed now. Now let's see the next activity. Activity number 3. At times, especially when you are frustrated. काही काळ असतो की काही वेळा तुम्ही खूप फ्रस्ट्रेट होता, इरिटेट होता, डिसअपॉइंटेड होता, and you wish you were an animal, bird or fish or butterfly and not a human being. तेव्हा तुम्हाला थोडं हे मानवाचा जन्म येण्यापेक्षा आपण एखादा पक्षी झालं असतं तर बरं झालं असतं, किंवा एखादं ॲनिमल झालं असतं, किंवा बटरफ्लाय.
मग इथे म्हटलेलं आहे, से विच ऑफ द अबाव यू वुड चूज टू ट्रान्सफॉर्म टू अँड गिव्ह 3 to 4 reasons for it. Suppose this type of things happens. Suppose you are irritated or frustrated, आणि which type of option you will choose? तुम्ही कोणतं ऑप्शन चूज केलं असतं? बर्ड, ॲनिमल, फिश. इरिटेट झाल्यानंतर. सो लेट्स सी द आन्सर. एज ए मॉडेल म्हणून आन्सर दिलेला आहे. वेन आय एम फ्रस्ट्रेटेड आय विश आय कुड बी अ बर्ड. तेव्हा मला इच्छा झाली मी बर्ड असतो तर. माझी इच्छा झाली असती. का बर्ड? सो आय कुड फ्लाय अवे फ्रॉम द कॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन. ह्या फ्रस्ट्रेशनच्या कारणापासून मी दूर गेलो असतो. पण मानवापासून दूर जाऊ शकतो. वी फॅमिली मेंबर्स कॅन नॉट गो अवे फ्रॉम देअर मेंबर्स, फॅमिली मेंबर्स. So if I were the bird, I could go away from my this frustration. At such time, I would like to be far from noise and crowd on earth. या अर्थवरील क्राऊड अँड नॉईजपासून मी दूर गेलो असतो. अँड सेल इन फ्लाय इन सायलन्स अक्रॉस द स्काय. आय वुड प्रिफर टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन माय ओन थॉट्स and regain my peace, and the best place for that would be up in the heavens close to God. So this type may be happen. So that is why I prefer to choose bird, to be a bird. Flapping my wings would keep me active and busy and help me forget about my worries. So this type of answers you have to write. So friends, this is important. These chit chat activities or warming up activities are important for writing or solving the writing skill. Writing skill सोडवण्यासाठी या ॲक्टिव्हिटीज हेल्पफुल ठरतात. नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी, वी कम अक्रॉस मेनी ॲनिमल्स अवर विसिनिटी. विसिनिटी मीन्स अवर सराउंडिंग एरिया, परिसरामध्ये बरेच ॲनिमल्स आपण कॉन्टॅक्टमध्ये येतो. वी हॅव ऑल्सो रेड अबाउट डिफरंट ॲनिमल्स इन बुक्स. ओके, मेक अ लिस्ट ऑफ ॲनिमल्स दॅट फॉल अंडर व्हेरियस कॅटेगरीज. हिअर आर सम डिफरंट कॅटेगरीज ॲनिमल्स आर गिवन. ॲम्फिबियन्स, ज्याला आपण उभयचर प्राणी बोलतो. दोज ॲनिमल्स विच कॅन लिव्ह इन वॉटर ॲज वेल ॲज आउटसाइड द वॉटर, दॅट्स अ लँड, म्हणजे जमिनीवरती आणि पाण्यामध्ये राहणारी ॲनिमल्स. देन मॅमल्स मीन्स दोज ॲनिमल्स हू फीड्स देअर बेबीज. जे बेबीजना दूध पाजतात, त्यांच्या बेबीजना ते मॅमल्स बोलतात. सस्तन प्राणी किंवा ज्यांना दूध पाजणे असे, तर मराठी अर्थ माहिती नाही मला. वाईल्ड ॲनिमल्स, जंगली प्राणी माहिती आहे. ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स म्हणजे पाण्यामध्ये त्यांची वाढ होती असे ॲनिमल्स. अँड पेट ॲनिमल्स, पाळीव प्राणी. वन एक्झाम्पल, लेट्स सी द एक्झाम्पल. ॲम्फिबियन्स, उभयचर प्राणी, दोज ॲनिमल्स who lives in water as well as outside the water on the land. A frog, toads, salamanders, caecilians, those animals. आता याच्याबद्दल पर्टिक्युलर you can Google, then you will get the more information about those animals. Then mammals, cow, bat, squirrel, mongoose, they feeds their feeding करतात आपल्या बेबीजना. Wild animals, lion, tiger, bear, wolf, cheetahs, leopard, monkey, like this. Aquatic, जो water animal you can say, octopus, crocodile, alligator, hippopotamus, turtle. Then pet animals, cat, dog, guinea pigs and cold fish. So these are the various types of animals, or these are the examples of these animals. So friends, I hope you might have liked this video. If you liked it, please like and share it. If you have any suggestions for me, write in comment box. Yes, next lecture or next video you will get the detailed explanation about this poem, that is animals. Wish you good day. Take care. Thank you very much.